ப்ரான்ஸ் சாப்பிட்ட எஃபெக்ட் ஆடியன்ஸ்க்கு கொடுத்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பா நிறைய பேர் ப்ராப்ஸ் யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன். நம்ம கரகாட்டக்காரத்துல வர்ற அந்த டான்ஸ் நம்ம கண்ணு முன்னாடி நிறுத்திருக்காங்க. அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய கைத்தல் கொடுத்துடலாம். லெட்ஸ் கோ. ஓகே, இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆகிறதுக்கு வேற எதுவும் போடலையே பின்னாடி? அப்போ ஒன்றும் போடல. ஓகே, இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆகிறதுக்காக உனக்கு ஏதாவது திருக்குறள் தெரியுமா? ஏதாவது ஒன்று சொல்லு பார்ப்போம். ஆஸ் யூஷுவல் அகர முதல் எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு தெரியும். ஹலோ, அவ இங்கிலீஷ் எழுதி வச்சிருக்கா, லைட்டா ஸ்லிப் ஆச்சு. இதுக்கெல்லாம் கலாய்க்க கூடாது. அந்த பொண்ணு கரெக்டா தான் தமிழ்ல ஒழுங்கா திருக்குறள் சொன்னா, இதெல்லாம் கலாய்க்க கூடாது, பாத்துக்கோங்க. ஓகே, நம்ம அவங்களுக்கு ஒரு இன்னொரு ஒரு புதுசா ஒன்று கற்றுக் கொடுத்துடலாமா உனக்கு இன்னைக்கு? அவங்க ரொம்ப நம்மளை கலாய்க்கிறாங்க, ரைட்டா? ஓகே, பட் இந்த சிச்சுவேஷனுக்கு ஆப்டா ஒரு திருக்குறள், ஓகேவா? பயன் தூக்கார் செய்த உதவி நயன் தூக்கின் நன்மை கடலின் பெரிது. ஓகே, மீனிங்லாம் கேட்காதீங்க, என்னன்றது உங்களுக்கு நான் சொல்லும் போதே புரிஞ்சிடும். சூப்பர் அங்கோ. ஆனா இந்த சிச்சுவேஷனுக்கும் அந்த திருக்குறளுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? ஓகே, லாஸ்ட் 2 நாளா எப்படி பயங்கரமான பிரம்மாண்டமான ஒரு தரமான ஓஜி சம்பவம் மாதிரி ஒரு ரிட்ரீட் நீங்க எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா? ஆமாவா? அதுக்கு ஸ்டேஜுக்கு முன்னாடியும் சரி, ஸ்டேஜுக்கு பின்னாடியும் சரி, பம்பரமா சுத்திட்டு இருந்த நிறைய பேரை நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. அவங்க எல்லாருக்கும் this is a குட்டி tribute. It takes an entire village to put together such a difficult task. Months of coordination, weeks of practice, and all of it was carried by people that you never saw, for an experience that you got to simply walk in and enjoy. Yeah, kandipa. To put name to the faces you saw, let's welcome Arun and Sindhu Achi, our retreat chair and co-chair, onto the stage to recognize our own Atlanta retreat team. இன்னும் மென்ஸ் நைட்டே ஆரம்பிக்கல, எவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கீங்க. You know, if you're a man, I would not miss men's night tonight, okay? We have a lot of plans for you guys. Okay, we'll try to be quick. All the hard work that you've seen this entire weekend has taken about a year and a half to plan and prepare. The retreat team is 125 members strong, okay? I know you see mine and Sindhu's face, you know, a decent amount, but we have an incredible team and we want to tell you about them while we have some time. And then they have volunteers that they have led who have done a phenomenal job. So, you know, we are just a small part of this. Without them, we are absolutely nothing, and we are so thankful to them. Some of them are still working for stuff for you back in Chateau and around here. So you're going to see their photos, but you're not going to see them here. But you can just, you know, when you see them around, you can thank them. First, I want to thank the AV committee, right? That is, we can have our slide. Here we go. Our AV committee with Navanidhi and Muthukumar. These two guys do a lot with very little. They took down the price of AV from our original quote down to 33% of what it was. They mixed and matched rooms, equipment, fine-tuned all the little details so you minimize the flips, you minimize the cost, and they are responsible for the great audio visuals that you saw all week long. Breakouts, I'll talk about breakouts a little bit later, but they are from adult to children, a variety of programs from, you know, all the wonderful things that you saw from the comedy show or the children's bubble paintings or the oil paintings that all you saw was all that from the breakout committee, and that was done by Lakshmi and Annamale, okay? Yeah. This is Augusta Annamale Annan, and Lakshmi is traveling now, and we'll introduce her at the end. All right? Men's night. Let me bring out Mani, Palaniyappan, and Sundaram. This team is going to keep you laughing with good vibes, with good food and music tonight. And I'm sure you've attended Men's Night before, and you won't want to miss this one. Religion is working on some things back in Chateau, but that's Meena, Venkat, and Salachi. They did the Vaigasi Visagam today, and I felt like, honestly, I felt like Murugan was with us during this event, and it was beautiful, and it was great and wonderful, and it was a divine and religious event, and we thank them. So, the
They say first impression is the best impression. அப்படி உள்ள நுழைஞ்ச உடனே உங்களுக்கு அந்த பாகுபலி தூணையும் கதவையும் காட்டி எங்க கெஸ்ட் இம்ப்ரெஷனை பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷனா மாத்தி கொடுத்த டெக்கார் கமிட்டி. I invite the decor committee leads Shalu and Sivagami. The two girls pulled an immense workload with the smallest of the retreat committees. They have just 5 members in their committee. அடுத்தது the food team. இவங்கள பத்தி என்னங்க சொல்றது? தேனு and அண்ணாமலை. Woo! The food team has outdone themselves with every meal. Each meal felt like a taste of home, served with tremendous care and hospitality. பெட்டி கடை பன்னீர் சோடா எல்லாரும் வாங்கிட்டீங்களா? கடலை மிட்டாய், ஆரஞ்சு மிட்டாய், இலந்த வடை. எஸ், இந்த டீமோட அட்டென்ஷன் டு டீடைல் இஸ் மெட்டிகுலஸ்ங்க. இவங்களை எவ்வளோ ஷாப் பண்ணி எவ்வளோ பிளான் பண்ணி அந்த மெனு போர்டு ஒரு ஃபுட் லேபிள் அத்தனையும் அழகழகாக பிளான் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணி அதை கொண்டு ஷேட்டூவில் சேர்த்து அதை கரெக்டான டயத்துக்கு தேவையான இடத்துல டிஸ்பிளேக்கு எடுத்து வச்சு, ஆக்சுவலாக அது ஒரு ரிசார்ட்டுங்கிறதுனால அவங்க அவங்களோட சர்விங் பிளேட்ஸ் அண்ட் பவுல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க. பட் நமக்கு இருக்கிற லஞ்ச் ஐட்டம்க்கு உங்கள் பிளேட்டெல்லாம் பத்தாது, நாங்கள் எங்கள் கம்பார்ட்மெண்ட் பிளேட்டு தான் கொண்டு வருவோம்னு சொல்லி கொண்டு வந்து, அடுத்தது பச்சை தேங்குழல், தட் ஓப்பனிங் ஆனஸ்ட்லி நிறைய ரிட்ரீட் அட்டன் பண்ண என்னை மாதிரி சில பேருக்கு அது கொஞ்சம் தயக்கமாக இருந்துச்சு. ரிஸ்கி, எண்ணெயை குடிக்கும், ஆறுனா எப்படி இருக்கும்லாம் யோசித்தோம். பட் அவங்க 2 பேரும் ஒரு தடவை ரிட்ரீட் பண்ணுறோம் சிந்து, நினச்சதெல்லாம் பண்ணுவோம், ஆண்டவன் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாருன்னு சொன்னாங்க. அந்த ஆண்டவனே நம்ம பக்கம் இருக்கா. ஸோ வெரி வெரி அ கிரேட் ஜாப். நெக்ஸ்ட் எங்கள் கிராண்ட் ஓப்பனிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நேற்று எப்படி சும்மா தெறிக்க விட்டோமா? தட்ஸ் மீனு, நவநிதி அண்ட் பார்வதி. ஸோ நீங்கள் நேற்று எங்கள் ப்ரோக்ராம் முடிஞ்ச உடனே ஒன்ஸ் மோர் அட்லாண்டா அப்படின்லாம் ஸ்க்ரீம் பண்ணும்போது we all felt very emotional. So many of us who are talking to after the program yesterday are mentioning that you got goosebumps, you got emotional, you welled up. அதுக்கெல்லாம் உங்ககிட்ட இந்த பேர் நாங்கள் வாங்குறதுக்கு எங்கள் கோரியோகிராஃபர்ஸ் கிட்ட நாங்கள் பட்ட பாடு இருக்கே. ஒரு 5 மாசமா எங்களை வச்சு செஞ்சாங்கங்க. இவங்க 2 பேருக்கு கீழே 8 கோரியோகிராஃபர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ மற்ற லீட்ஸ் கிட்ட எல்லாம் நான் இன்னும் நிறைய வேற என்ன பண்ணலான்னு கேட்டா, இந்த டீம் கிட்ட மட்டும் நான் போய் கொஞ்சம் கம்மியா பண்ணுங்க போதும்னு சொல்ற மாதிரி இருந்துச்சு. We can go to second slide, I think. Okay, when you guys entered in, சாரி, ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி அவங்கள ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடில் இருந்தாங்க. ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டே நீங்கள் தேர்ஸ்டே என்டர் ஆகும்போது சூரிய பகவான் நம்மளை வச்சு செஞ்ச போது அவங்களுக்கு லெமனேட் கொடுத்து வரவேற்று, அதுக்கப்புறம் ட்ரெஸ் கோட் டாக்குமெண்ட்லாம் கிளியராக போட்டு, தட்ஸ் அமுதா, ஆனந்த் அண்ட் முத்துராமன். ஸோ லாஸ்ட் அண்ட் ஃபவுண்ட் மெயின்டைன் பண்ணி அவங்க ஒரு போர்டு வச்சுருக்காங்க, லீஃபோட பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இது வரைக்கும் அதில் சைன் அப் பண்ணலைன்னா ப்ளீஸ் அந்த மேக்னெட்டிக் லீஃப் சைன் பண்ணி அந்த போர்டில் வச்சுருங்க. அமேசிங் ஜாப், தேங்க்யூ. சூப்பர். அடுத்தது is the souvenir committee. So I want to thank Meenachi and Kritika. So Meenachi is also known as my mother. So I wanted to give it to someone who's very responsible, someone who I can get mad at and who can get mad at me, right? Because souvenir is a very tricky thing with நம்ம பிரசிடென்ட் அங்கிள் ட்ரம்ப் இப்போ டேரிஃப் போடுறாரு, என்ன பண்ணுறாருன்னு ஒன்றும் புரியல சில சமயம். And so souvenir is a very tricky business. You have to plan well before anything else. Retreat's very tricky in general because you have to plan the entire retreat before you even know what your budget is, right? Your budget is entirely based on your registration count, which we don't know until January to April or May.
So the whole thing is just one big vision, but you don't know what's going to happen, and you're just trying to, put it all in place. So the souvenir committee planned about a year plus in advance. They brought items all the way from India, countless amount of boxes that they brought. My mom is the best bargainer that I know. So she saved an incredible amount of money, and all the mavalaka chatti, right? All the snacks, I think Platinum got 75-gram velli, right? Which is wonderful. So all the little things, every single item that you got, her wonderful committee that you'll see, they put every single item, bent their backs, put every single items in there, from the snacks to every small thing you receive in your bag was curated especially for you by them. All right. Next, I want to thank sports, right? Karthik and Papa. Over 500 people participated in sports. It's a record number, from pickleball to tennis to chess to volleyball to yoga. It was beautiful weather, right, which we were very fortunate. Sports was awesome because it gave us an opportunity to hit the ground running right out of the gate at 6 a.m. in the morning. And, they also provided you snacks and drinks. So thank you to the sports committee. Vivek and Veera are head of the tech committee. This is Vivek. Veera is on the way, so we'll point that out, at the end. But tech is really important. WOVA communication is tough because you can't enjoy the retreat as much because you have to constantly be updating everybody else and all the emails that go into coordinating it. I think one of the most underrated committees in NSNA is tech. Like, you can be as good as you want to be, but if you don't have a good tech committee, it's really difficult. So next, I want to thank marriage committee with Ramaya and Lakshmanan. I think they might be finishing and tidying some things up, but we'll try to introduce them at the end. But I want to point out that InstaConnect that we saw today, it really creates a more laid-back way of meeting people, right? It's not like you just walk around and look for somebody. Now, they created a format sort of like a speed dating started by Detroit Marriage Committee with Palani. And, it's just a more, I think, synchronized and simple way to meet somebody. So it's speed dating, basically. And I think they had a record number, over 100 kids participated. They got to know each other well. And hopefully they'll come back to the retreat, where they first met. So that was a great way of bringing the youth back into it. I want to thank, there they are. This is Ramaya, and here's Lakshmanan. I want to thank the Nanal Committee, the wonderful book that you received from the Nanal Committee. So Sundaram, and I think Jayachi is unable to be with us, but I'll point out Sundaram here. So Sundaram is in charge of all of the Nanals that you've received across the country, him and Jayachi. So I want to thank them for all the details that you've received on that. Vendor booth, Monica Raj and Ravi Palaniappan, they have helped that entire section that you see, taking care of the vendor needs, the 12 vendor booths, to help reduce the cost of each event. Vendors are really important. Without the vendors, your cost would be higher. So we want to thank them for helping us with all the vendors. And then finally, I want to thank Akash. He's not here, but he's from DC. All the flyers that you got, Akash is the one who produced every flyer that we did for us. So I want to thank Nanban team for introducing Akash to us. That's when we got to know the gem last year. Akash has been very helpful. அடுத்தது இவரையும் பாராட்டி பேசுகிற சிச்சுவேஷன் வரும்னு நான் நினைச்சவே இல்லைங்க. அதுலேயும் 1000 பேர் முன்னாடி இதிலேருந்தே கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்க யாருன்னு. எஸ், ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கமிட்டி லீட் ஐயப்பன், மை ஹஸ்பண்ட். ஸோ நாங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஜான்வரி எண்டில் ஓப்பன் பண்ணதுலேருந்து 4 மாதமாக எங்களுக்கு ஆவரேஜாக ஒரு நாளைக்கு 15 to 20 இமெயில்ஸ் வருதுங்க. விதவிதமான கொஸ்டின்ஸு, இப்படியெல்லாம் கேள்வி வருமானு நினைப்போம். அந்த அளவுக்கு அவங்க ஐயப்பன், மெய்யப்பன் அண்ட் வெள்ளையப்பன். ஸோ நாங்கள் ரிட்ரீட்டுக்கு 4 நாள் முன்னாடி வரைக்கும் நாங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் 1 வீக்குக்குள்ளே பேட்சஸ் பிரிண்ட் பண்ணி கொண்டு உங்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்துருக்கு. ஸோ வெள்ளையப்பன் அவர் எங்கள் ஊரோட ஆளினால் அழகுராஜா நாங்கள் சொல்லுவோம். அவர் இல்லாத கமிட்டியே கிடையாது. மேரேஜ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்டேஜ், ஆமாம் தானே? எஸ். ஸோ நேற்று சோமவல்லியப்பன் அண்ணனுக்கு தண்ணி கேன் போட்டார்ல, அவர் தான். அப்புறம் மெய்யப்பன், இட்ஸ் a big committee registration commitment. அடுத்தது, have you ever heard of a stage program ending on time?
நேத்து, that is Saraswati, I'm her fan. Divya Ramaya. So yesterday's program is planned from 3 to 7. அவங்க முடிக்கும் போது 6:58. What a tight ship Saraswati is running. Great job. உங்க ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட இருந்தும் வந்து ஆடியோ ஃபைலை வாங்கி கையில் விழுந்து காலில் விழுந்து அதையெல்லாம் வந்து கியூ ஷீட்ஸ் போட்டு அதுக்கு லைட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணி அதை வந்து இங்கே கரெக்டாக கோஆர்டினேட் பண்ணி கம்யூனிகேட் பண்ணி இம்மென்ஸ் ஒர்க்லோட். அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எவர் இன் ரிட்ரீட் ஹிஸ்ட்ரி, அட்லாண்டா ரிட்ரீட்டில் நாங்கள் வந்து ஏர்போர்ட் ஷட்டில் அரேஞ்ச் பண்ணோம். Nobody has ever done that. Our transportation committee lead, Sendil Deva, Sendil Manikam, that's also Arun's brother-in-law, Deva, and Karthik Sundaram. So, இவங்க வந்து 600 people used our airport shuttle. We didn't expect that number. அதுக்கப்புறம் 1500 பேரையும் 1500 people they have been transporting between auditorium and chateau. In addition எல்லாருக்கும் ஒரே ஸ்கெடியூல் கிடையாது, யூத்துக்குன்னு தனி ஸ்கெடியூல். அவங்க இன்னைக்கு இன்ஸ்டா கனெக்ட் முடிச்சு லேட்டாக வராங்க. நேற்று பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தனியாக வெளியில் போயிட்டு வந்தாங்க, ஸ்கேவெஞ்சர் ஹண்ட் முடிச்சுட்டு லேட்டாக வந்து ஜாயின் பண்ணாங்க. இது எல்லாத்தையும் கோஆர்டினேட் பண்ணி 25 பஸ்ஸு ஹரி படத்தில் வர மாதிரி கொண்டு வந்து நிறுத்தினாங்க. Great job transportation. அப்புறம் விமென்ஸ் நைட் நேற்று வந்திருந்தீங்களா? தெரிக்க விட்டாங்கல்ல எங்க கேர்ள்ஸ். தட்ஸ் பிரியா சுந்தரம், பிரியா வைதி, அருண் சிஸ்டர், ராதிகா அண்ட் மாலதி. So and the DJ and dance and the way they did it with the photo booth and all the gifts arrangements, ரொம்ப சிக்கனமா இந்தியாவிலேருந்து எல்லா கிஃப்டையும் அரேஞ்ச் பண்ணி அதையும் இந்தியாவிலேருந்து வர்றவங்க பார்த்து கொண்டு வர வச்சு ரொம்ப ஒரு $100 பண்ணலாமான்னு 10 தடவை கேட்டு ஆசம். You can continue. Any more? No, I just have. Okay. So we also would like to call all the Atlanta volunteers. Oh, youth, okay. So youth is also coming again later, but we can call them any number of times. That's Nacha, and Nitya is the youth lead. Nacha is the co-lead. So we can't wait to see the youth dance today evening, Nacha. அதுக்கப்புறம் எல்லா அட்லாண்டா வாலண்டியர்ஸ் இங்கே இருக்கிறவங்களும் வந்து ஸ்டேஜில் ஜாயின் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் ப்ளீஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் அவர் லீடர்ஸ். Nitya, if you're in the audience too, come. Nitya Chidambaram, so for this photo, but go ahead. Okay, good, yeah. So Nitya is the youth lead, and there's Nacha, and you'll see their awesome dance tonight, so. You want to say anything else? Go ahead. No, I'm done. You're good? All right, if we can have all the volunteers come out, we'll take a quick photo. So behind each one of these leads are an incredible volunteer group that's behind them. So we want to thank all of them as well. And we'll take a quick photo. Okay, we'll do it at the end. After the photo. All Atlanta Retreat volunteers, please come up. Anyone who is here, அண்ணா வாங்க, வெங்கட் அண்ணா எல்லாரும் வாங்க ப்ளீஸ். All the Atlanta people who are here, please come up. You have all helped in one way or other. So, அது எங்க காதுக்கு வந்துச்சு, NSNA வந்து அட்லாண்டாவே வச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ நேற்று வீப்பாலோட வாங்க பேசலாம் அண்ணன் அதில் வேற வச்சுக்கலாங்கிற டாபிக் ஹார்டாக போய்கிட்டு இருக்கு. நாங்கள் யாரையும் NSNA வச்சுக்கல, டெக்ஸஸ் எடுத்து நல்லா பண்ணுங்க. We are looking forward. So கும்தலக்கடி கும்மா வா, கும்தலக்கடி கும்மா வா, NSNA சும்மா வா. நாங்கள்லாம்
நாங்கள்லாம் பின்னாடி, இவங்க 2 பேரும் தான் எங்களுக்கு முன்னாடி. இவங்க இல்லைன்னா நாங்கள்லாம் இல்லை இன்னைக்கு. And I have to give a due credit for a first generation and someone of Sindhu of our stature to combine and bring us forward. It was not an easy feat. There were a lot of emotions, a lot of sweats, a lot of tears, but these guys did it. Give a round of applause for them, please. Thank you. Can we take a group picture? Yeah. Lakshmi illa. Dr. Srini irukara. Dr. Srini. Dr. Srini, are you here? Dr. Srini is there. Oh, there he is. Okay. He's kind of important. Hello, everyone. I want to take this minute to thank the retreat chair and co-chair. I didn't do too much. I really didn't do much. All I did was help the chairs do what they want to do. I stayed away. That's how I helped them do. I really appreciate what Arun has done. He has brought the whole community together. It's not a simple task. You know how politics works? You put 2 people in the room, there's enough politics going on. So 120 volunteers to keep all of them happy and then troubleshoot was not an easy task. I think his experience as an entrepreneur has helped quite a bit. The other thing I want to request, this is to everybody, please do fill the leaf with your name. It's going to be a special memory for Arun and Sindhu. And I want to take a moment to thank all the other regions who helped make this a success. Thank you all for coming, and thank you all for helping make this program a success. யாருக்கு அது கேட்கலனா அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா வருங்கால காங்கிரஸ்மேன் அருண் அவர்களுக்கு. Okay, 2 final notes. I want to thank Sindhu Akka, right? So it is definitely, it's a very interesting dynamic to have a kind of a younger person and a younger person, you know. So ஏதாச்சும் சொன்னா அது ஒரு வருஷமா சொல்லுவாங்க நீ அப்படி சொல்லிட்ட, you know. But it's having 2 different personalities, I think, is what made it really, really well, you know. And she's been working tirelessly and around the clock, and without her, this doesn't happen. So I want to really thank her. Okay, today's bus shuttles. I mean, we have more stuff planned for you, but today's bus shuttles will be a little bit different. They'll go in queues, right? Like 4 or 5 queues. So I think you're going to really like the way that it's set up today. A personal note, my grandfather was the first. When this started, when Srini uncle was like, I want you to, you know, be retreat chair. I was like, illa uncle, ஒரு 250,000 அமெரிக்கன்ஸ் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் காங்கிரஸுக்கு. ஆனால் ஒரு 250 செட்டியார்ஸ் வந்து கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ணுறது கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும். அது கொஞ்சம் ட்ரிக்கியாக இருக்கும். And he's like, no, I want you to do it, etc. But I did it in part for him because he is wonderful and he's a great leader and he lets us, you know, think boldly, think differently, and lets us take chances. But also my grandfather was the first NSNA president. So he wasn't one of the first 2 NSNA founders. He was Dr. Annamalai Solid because he was 20 years older. They let him be president, but I wanted to sort of do this for him as well. So again, I want to thank, imagine all these volunteers. They have their spouses, they have their children, they have their jobs, and they balanced everything. So I'm so thankful to them, and Sindhu's so thankful to them. We have a lot left tonight, a lot of great programs. The VPAL drama is coming up. We have the men's night coming up. The youth dance is going to be incredible. They've been practicing really hard. And I know we did an informal men's night yesterday. We are going to work on an informal women's night tonight. Okay? Thank you.
ஓகே, நீங்க எல்லாரும் இப்போ அடுத்த ஆவலோட எதிர்பார்த்துட்டு இருக்க வீபாலனோட ட்ராமாக்கு செட்டப் நடந்துட்டு இருக்கு. பட் அதுக்கு நடுவில் ஒரு சின்ன இன்னும் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிடலாமா? மற்ற நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ரீசன்ஸ்லேருந்து வந்து நைட்டு எத்தனை மணி லேட் ஆனாலும் காலையில் நாங்கள் 6 மணிக்கு வர சொன்னால் 5:55 வந்து நாங்கள் உள்ளே நையா அப்படின்னு வந்து ஆஜரான நம்மளோட வெற்றி வீராங்கனைகளை இப்போ நம்ம ரெக்கக்னைஸ் பண்ண போகிறோம். நீங்க நம்ம ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸோட வினர்ஸ் பத்தி தான சொல்றீங்க? யா கரெக்ட் தான். நிறைய கேம்ஸ் நடத்தியிருக்கோம் and we have all our winners and runners up here. But அதை present பண்றதுக்காக we have அழகப்பன் திருப்பதி அண்ணன் onto the stage. ஓகே, ஒரு குட்டி இன்ட்ரோடக்ஷன் அண்ணனை பத்தி. ஓகே, I'm going to turn into English. நான் எழுதி வச்சிருக்கிறது அப்படி தான் எழுதி வச்சிருக்கேன். Alagappan is an entrepreneur and franchisee owner who left his corporate America job to pursue his passion for business ownership. A lifelong tennis enthusiast, he owns and operates an indoor tennis academy in Ohio, where he helps create opportunities for players of all ages, skill levels to learn, compete, and grow. Along with tennis, he owns multiple campgrounds and has business interests including recreation, hospitality, real estate, etc., etc. He's passionate about building businesses which bring people together, create memories, and strengthen communities. A firm believer in creating opportunities rather than waiting for them, Alagappan Annan enjoys connecting people, ideas, and businesses to drive growth and success. So let's give him a round of applause, please. Okay, Sonnamari, we had a lot of different sports activities. Arun Sonnamari, 500 plus people were participated in the last 2 days. That was incredible, guys. Lot of sports events. Only in the Vadina first time we hosted in our retreat. But the amount of support that you guys showed, the enthusiasm with which you guys showed up, and the competitiveness and the sportsmanship that everybody showed was awesome. Give a round of applause to all of you. That was awesome. Okay, so we have tennis awards irukku, we have volleyball irukku, chess irukku, pickleball irukku. So these are the 5 categories we're going to call. Now வந்து different groups of people நாங்க segregate பண்ணி matches conduct பண்ணியிருந்தோம். We're going to call the winners of the tennis tournament. Arun Vaidyanathan, Anand Vairavan, Swaminathan Ramanathan, Ashwin Palaniyappan, onto the stage please. Please. அவங்களுக்கு Oh, there he is. Okay. Okay. Thank you, everybody. Thank you. Now we'll call upon the runners-up in the tennis tournament. Petachi Pichappan from Florida, Lakshman Pichappan from Texas, Annamalai Subbaya and Lakshman Annamalai from North Carolina. All right, thank you so much. Next from Jersey, the runner-up, Amudan Chidambaram from Pennsylvania. And in the age group 14 plus, the winner is Ranganath Sadepan from the Atlanta region. And the runner-up is Natarajan Sethuraman from the New Jersey region.
And for the age group under 14, the winner is Sai Krish Murugappan from New Jersey, and the runner is Amudan Chidambaram from Pennsylvania. All right, thank you folks. அண்ணன் ஸ்டேஜ் செட்டப் முடிக்க போறாருன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ டைம் கருதி வாலிபாலில் அவங்களோட கேப்டன்ஸ் மட்டும் ப்ளீஸ் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. The winners Tamil Tigers from Michigan and the runners New Jersey Singhams. கேப்டன்ஸ் மட்டும் வாங்க வந்து ப்ளீஸ். Captains from the both teams. Captains from the both teams, please. Thank you. They've been waiting. Okay, so it's Michigan Tigers. It's Michigan not Tigers. Okay, sorry. Yeah. Michigan Tigers. The winner, Michigan Tigers. All right. Go Michigan! Runner up, please. Next up, thank you so much, thank you. Next up, pickleball, the most anticipated, most participated game in this retreat. Women's doubles winners Parvati Swaminathan and Abhirami Murugappan. Runners Malti Krishnan and Madhavi Krishnan. All right, thank you so much. Thank you. Okay, men's doubles winners, Adekalavan Kumarappan and Muthuraman Kasi Viswanathan from NC. Meyyappan Ramanathan and Kandan Perichiyappan from NC again. Runner-ups, Alagappan Nachappan and Alagappan Chokkalingam from North Carolina. And runners, Chidam Narayanan and Periyakarappan Subramanian from DC region. Pickleball வந்து NC ஒரு மாதிரி almost clean sweep பண்ணிருக்காங்க இந்த வாட்டி. என்னடா யூத் பேக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நான் திருப்பியும் வரேன்னு நினைச்சிடாதீங்க. We wanted to introduce one exclusive person here who was not there when we did the retreat lead recognition. Everyone, you know the number of breakouts you had and the different experience. It could have not been possible if not for Nachamai Lakshmi Ranganath. Give her a big round of applause. While I'm the personal secretary for the breakout chair at home, she did it all here for the breakout committee here. So another big round, and thank you, Lakshmi.